everyone! Welcome back to my channel. My name is Krista. In this video, gagawin ko ang aking everyday makeup routine. So if you are interested, please keep on watching. So bago ang lahat, I need to moisturize my lips. Kasi kung mapapansin nyo po, sobrang dry po ng aking lips. During the times na nagmamadali ako, I use this product as my primer and sunscreen. Next, I'll be using the Benefit Hello Happy Foundation in the shade number 3. I use this product kapag meron akong enough time na mag-ayos, and I like how this foundation sits on my face. Para lang siyang may skin but better. And then super gaan niya sa face and nagmumukhang flawless yung skin ko. Super bilis i-blend pa. Yun lang, medyo pricey. To set the foundation na nilagay ko kanina, I'll be using this Bilena Crease Powder Foundation in the shade Lasting. During the times na nagmamadali ako, I would skip the liquid foundation and dediretso na ako dito sa powder na to. For my kilay, I'll be using the BLK Brow Sculpting Pencil in Taupe. Ito yung bago kong favorite na pangkilay kasi sobrang nadadalian akong i-blend itong product na to, and yung shade niya sobrang sakto sa shade ng hair ko. And also, kapag yung natapos ko na yung kilay ko, natural looking na siya. For contour, blush, and highlighter, I'll be using the EB Pro Cheek Set. Yung pang-contour nito, yung shade niya, saktong-sakto sa preference ko. And then, sobrang subtle lang nung kulay niya. Na yung pag nilagay mo siya sa face mo, natural looking lang siya. And then, madali lang din siyang i-blend. Minsan nga lang, hindi ko alam kung bakit nagagawa kong bronzer tong pang-contour na to. For the blush naman, since pigmented to, maingat ako maglagay nito kasi mas madaling magdagdag kesa yung magbura. And then, anyway, any kind of brand or blush naman, usually talagang slowly building up the color lang ako. Mas gusto ko nga kasi yung natural looking. Dito sa part na to, bumalik lang ako dun sa contour na shade dahil nakalimutan ko i-contour yung ilong ko kanina. Hindi ko alam kung bakit, pero yan ang hindi ko pwedeng skip sa makeup routine ko talaga, yung pagko-contour ng ilong. And then, ginagawa ko rin pala siyang eyeshadow just to give depth sa aking eyelids. Here, I am just curling my lashes na recently ko lang natutunan kasi hindi ko nga siya ginagawa dahil lagi kong naiipit yung talukap ng mata ko. For the mascara, I'll be using this Maybelline Hyper Curl Mascara. Mas prefer ko yung sa Total Temptations, but since I have this, inuubos ko na lang siya. And then, I'll continue using the other one na lang. Ayan, medyo magulo ang buhay ko niyan. Hindi ko alam kung bakit nahuli rin ang aking highlighter. Pero usually, sunod kong ginagawa yung contour, blush, and highlighter. Yung highlighter naman ito, sobrang subtle lang din siya. Hindi siya yung blinding na highlighter, and talagang okay siya for everyday use din. Dito parang naisipan ko na parang gusto kong merong konting glow yung cheeks ko, and I'll be using the Maybelline Fit Me Blush in the shade Nude. For the lips, I'll be using the Bilena Matte Lipstick in the shade Baci, and this is one of my favorites talaga na lipstick. And I'm not sure if that's how you pronounce the shade, ha? So here's the final look. Simple lang and hindi mukhang haggard. Oops, arty pa? Smile? Konti pa? Bend. To the right? Okay. So that's it.
Thank you for watching. Please like, comment, and subscribe. And you can also share this with your friends. Sana nag-enjoy kayo. God bless. Bye!